hiyo kazi. Vile President Kibaki alikuwa anasema kazi tunaijua, na hiyo tupate kura tuende kufanya hiyo kazi. Basi alisie hii na gombea viti vya parliament, na mkishikana sasa na wale wako kwa kama Jubilee, tuta issue our document, our response and our communique on this. Nilikuwa nauliza watu wengine eti wanze kutoa ushuru. Hiyo ni kitu itawezekana Kenya hii kweli? Unataka watu waishi eti sasa you know, if you increase the 10%, that is going to be passed to those people who have rented houses. Yeah, unalipa 10% instead of 7.5. Naturally, what do? Si hiyo unaongeza rent, na huyo mtu unaongezea rent ndio analipa SHA, analipa housing levy. Taxes on everything have gone up. How do you want people to live? Nagani? These are the issues we are talking about. We have prepared a document outlined clearly on those issues, the proposals that are being made that are completely unpalatable. They cannot viongozi wetu wale wako bunge because they are elected leaders who represent us as the people of Kenya. If you don't amend this thing, if this is not amended and negotiated by, reject the whole of it. Kwa sababu asikia mmoja alikuwa anauliza, ni waziri wa fedha alikuwa ananiuliza the other day, tu mbona nasema to reject finance bill, na nilikuwa serikali tulipitisha 10 finance bills. We negotiated, my brother. We negotiated even with the opposition. In some cases actually we gave in. We lost some of the negotiations as government. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anasema sasa ndio hii tuko nayo, kabla haja tuingie kwa parliament itana hata na watu wa opposition. Tuna negotiate, tuna discuss, hii itawezekana, hii itawezekana. The journey we traveled even with the housing levy for example, let them go to the records and see. VAT tunapeleka pale finance bill, hata viongozi wa upinzani wale wa kubunga wanasema no, it's not going to work. We negotiate even percentages and say okay, kwa sababu tuko na ugumu and we need to raise this revenue, why don't we do this and so on. Democracy is government by deliberation. Ni serikali na kuongea na watu. That is what it is. Sisi tunaamuka asubuhi unasema mimi nataka iende namna hii. Why don't we have a dictatorship then? Tutafute mtu dictator wa kuamuka asubuhi na bunduki na AK47 atuambie vile tunaenda. Kwa nini tusumbuke na kura? Tuchague serikali democracy. Alafu sasa wewe mtu mmoja ama watu wawili mwe ndio mnatuendesha. It cannot work. Ama namna gani wenzangu? That is it. It cannot work. Lazima tuzungumze and let us listen to our people. Our people are paining. Tuko na shida. And when you look at this, you go to the origin of this nonsense. Unapata, they have gotten out of the IMF program. Kwa nini? Wamekataa audit. Na nyinyi mnajua kwa nini wamekataa audit? Si mnajua? Kumeporwa, they now don't want to face an audit. So we are out of that arrangement. So raise X amount of money through taxation. We can't tax our way to prosperity. It's not possible. And get to a point where it's untenable, some of the proposals that are being made. So that is why we are a democracy. We have parliament. So parliament is the arena where negotiations will happen. Hata sisi kama chama, tuko na wajumbe wa bunge. We are going to finalize our document and our proposal. Tutauliza, watu wa negotiate. Hapo parliament, they discuss the matter. If they insist on moving forward, basi tukatae. Ama namna gani? That is it. Kwa sababu transferring even this fraudulent amendment of the law, moving freehold land to leasehold, eti chukuliwe na serikali, hata shamba ulipewa na baba yako. You know, some things have been done in this country, unashanga sana. You know, whether our leaders really think about us or they think about themselves and the gains they'll make. Lakini sisi kama Jubilee tunafuatilia demokrasia. We respect the institutions of government and we will act responsibly. Tutadoa mpendekezo yetu,
tutaenda mbele namna hiyo, to negotiate na nyinyi viongozi wetu mjue what our position is as a party, na tuwaeleze viongozi hata wale wako bunge, if you can't negotiate this then we reject the bill in total. Na ni kwa sababu ya maslahi ya wananchi wetu wa Kenya. The taxation, you will look at the document we have brought, and please, many of you, I urge you, get a copy of the finance bill 2026, read it. Usingoje mtu akusomee, soma wewe mwenyewe na tuwaeleze wananchi na tuwaelimishe wananchi, sababu hii style hii ya kuendesha nchi kama ni duka. When we were in government, we negotiated all the time. Nothing less. Finally, ndugu zangu na dada, the core principles ya Jubilee in hiyo, ile core values yetu. We support clean government. We want to engage with our colleagues in the political arena responsibly. Tuko united opposition, tunaongea na wale wengine. United opposition ni boma. Kuna nyumba ya DCP, kuna nyumba ya Wiper, kuna nyumba ya DAPK, kuna nyumba ya PLP na Martha Karua. Tunaendelea na kuna nyumba yetu ya Jubilee ambayo ni nyekundu. Sasa tuko hapo, tunaendelea. Tutashauriana, majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakubaliana huku mbele. Tutoe mtu moja kwa kiti cha urais. The only discussion I am aware of, niseme tu leo kwenu, ni hiyo maneno ya kutafuta mgombea urais mmoja. I am not aware of any such discussions anywhere. Tuende kutafuta mtu wa ward yako Panamugo, tuende kukaa kutafuta mtu mmoja kwa ward yako. That I'm not aware of. Bwana Kimemia na Njuguna, marafiki zangu, tuende kutafuta mtu mmoja vyote kwa Makadara. Mimi sijajua hiyo. Mimi ile ninajua ni kwamba sisi Jubilee tukiwa na 2 or 3 people interested, we will do our own nomination. Tuchague candidate wetu. Tukimaliza hivyo, si tuende kwa wananchi watuamulie maneno. Ile ya juu ndio tunaongea. Nani atakuwa flag bearer wa kuongoza hii boma? Inaitwa United Opposition. Na tukienda kwa mazungumzo, tunaenda kuzungumza mambo ya boma. Tuende kuzungumza mambo ya nyumba yako. Si inakuwa namna hiyo. Najua hata kwa Kiafrika ukiwa na nyumba, iko nyumba ya Mumbi, iko ya Wanjiku, iko ya huyu. Kila mtu anapanga watoto wake vile anawapanga. Mzee akiita baraza ndio inakuwa baraza ya kuongea. Sasa huwezi kusema sasa tuweke hao watoto wote pamoja tuende kupanga kati ya wale wa Mumbi na hao wa Wanjiku. Wanakuwa nani anaenda shule, nani haendi shule? Hapana bwana. Mumbi apeleke watoto wake shule vile anatakiwa, Wanjiku apeleke wake vile anataka kuwapeleka, na Wanjiro na huko. Lakini mzee akiita mkutano ya kuzungumza nani mkubwa wa boma na vile masuala ya boma itakuwa, basi mzee anakuanga twende tutafute mzee mmoja, tumwambie mzee kukiwa na nguralio next week, ng'ombe ile utatoa ni mambo kama hayo. That is the way we are looking at this. Yeah, so hii mambo mnaniulizanga ati zoning nini, I don't know anything about that. Na sijasikia, sitaki kusema uongo. Na decision ya sisi kwenda kwa United Opposition was a decision of NEC. I can't even reverse it myself as an individual leader or even as a presidential candidate. Nitaenda mpaka kwa meza vile NEC iliamua, na nitarudi kwa NEC ni report. Niseme NEC vile tulienda pale, hivi ndivyo wamezungumza. Nyinyi mnakubali? Mimi nafikiri labda kwa wanachama wa Jubilee waulize wanachama, nyinyi mnafikiri namna gani? Alafu wanachama endelea mbele. Lakini ninaamini kwamba maoni ile ya NEC na kiongozi wa chama chetu, tukienda pale kwa meza ni kwamba katika hiyo area tuwe pamoja. Lakini hapa hizi area zingine zetu kazi zetu. I am looking forward to working with Zaka. Alisema nyinyi ndio watu